Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga estimation of products. So bari mu dau example na farkon nan. Aka ce 2.1 multiplied by 3.8. So idan za mu using estimation, in muka yi estimating wannan 1 ne bai kai 5 ba. So kun ga bara mu ƙara komi ba kenan. Nan wajen ya zama 2 times. Nan gurin fa 3.8. Kun ga wannan shi ya kai 5. So za mu ƙara ɗaya anan ya zama to me 4. Sai mu manta da sauran. So kun ga anan 2 times 4 za mu yi, which is 8. Shikenan idan kuma actual value kake so ka gani, za ka yi me 2.1 times 3.8. So to multiply this, za ka ɗau wannan ka yi multiplying duka, ka ɗau wannan shi ma ka yi multiplying duka. So idan ka fara da wannan 8 times 1 kana da 8, 8 times 2 kana da 16. So sai ka sa 16 ɗinka, sai ka sauko ƙasa ka zo ka yi wannan 3 times 1 kana da 3 a setting wannan kenan, sannan 3 times 2 kana da 6 a setting wannan. Dama mun ce ana ba da gap ɗin space ɗaya, so mun ba da wannan gap ɗin. So daga nan sai mu yi me addition. Yanzu nan 8 ɗinmu ya sauko ƙasa, 6 plus 3 muna da nawa 9, 1 plus 6 muna da nawa 7. So kun ga muna da me anan 7.98, point mu yana nan wajen ne. So muna da 7.98 wanda idan kai approximating kaga shine zai baka wancan 8 in kenan. So zan bar muku question na biyu ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Kar ku manta ku yi subscribing da sharing videos namu, sannan ku yi following din mu a sauran platforms namu TikTok, Facebook da Instagram duka a ajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing. Mun gode.